Good evening, viewers, friends. Once again from Shunetro Family Eye Care Center, Kolkata, Dr. Amitava, we bring to you our third edition of our attempt in patient education series every Wednesday at 4 p.m. Last week, we had discussed the problems of digital eye strain, which is an in thing in today's lifestyle of excessive computer use. And one of the possible points that was touched upon was the occurrence of dry eye disease as an association of excessive digital eye strain. It just so happened that last week I had a patient who I diagnosed as dry eye disease, but the patient had actually come with the complaints of excessive tearing or watering from the eyes. So once I told the patient after all the tests that she has dry eye disease, and she was obviously taken aback, and she questioned me, "Doctor, I have so much of tears or water in my eyes. How come you say that I have dry eyes?" So then the thought came to my mind that this probably is a good point of discussion to educate our patients about dry eye disease. So today we have one of our senior consultants, Dr. Gautam Mistro, and as well as Dr. Gautam Mitra actually handles a lot of dry eye patients in our center. And we also have one of our young and talented optometrist, Nikita, who handles the pulse light therapy for many of our dry eye patients. So I've got them also in the show. So let me just tell you that actually dry eye disease is a major public health problem nowadays. It affects a lot of people, a lot more than what we can imagine. It not only adds limitation to one's performance of daily activities, it even causes reduced vitality, even poor general health because of the dry eye disease, and sometimes, in extreme cases, often causes depression. Gotanda, বলো। in the patient case that I mentioned about excessive tearing patient who was diagnosed as dry eye, for the benefit of our patients, can you summarize or explain in simple terms as to what exactly is dry eye disease? আমি বাংলাতেই বলছি, বুঝলে হয়তো। Please. এটা একটা কথায় বোঝানো খুব কষ্টকর ব্যাপার। এটা একাধিক সমস্যার সমষ্টিগত কারণে এই ড্রাই আই সিনড্রোমটা হয়। সহজভাবে বলতে গেলে আমাদের চোখের বাইরের অংশটাকে আমরা ওকুলার সারফেস বলি। এরই ওপরে একটা খুবই প্রয়োজনীয় জলীয় আস্তরণ থাকে। এই ড্রাই আই সিনড্রোমে এই জলীয় আস্তরণটা আনস্টেবল হয়ে যায়। যখনই আনস্টেবল হয় তখনই আমাদের ওকুলার সারফেসের ক্ষতি হয় এবং ইনফ্লামেশন হয়। ইনফ্লামেশনের সাথে আমাদের চোখে বাইরে অনেক নার্ভ এন্ডিংস থাকে, সেগুলো তো ড্যামেজ হয়। এই ক্ষতি হওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী আমাদের চোখে ড্রাই আই সিনড্রোম যাদের আছে তাদের বিভিন্ন রকমের উপসর্গ হয়। তো এতগুলো সমস্যা নিয়েই আমরা এই গোটা ব্যাপারটাকে ড্রাই আই সিনড্রোম বলে রাখি। তো আরেকটা কথা একটু জাস্ট জানিয়ে রাখি যে এটা শুধু আমাদের ওকুলার সারফেসকেই এফেক্ট করে, আমাদের চোখের ভেতরের অংশটা কিন্তু ঠিকই থাকে। Correct. That is very important from the patient's point of view, because many patients get very worried that something has gone wrong with their eyes and they lose their vision. So it is important to understand that dry eye disease is not a single entity. It's probably a combination of various situations or conditions resulting in a conglomeration of various symptoms and signs, and it affects the ocular surface. Dada, you also mentioned that the
there is a tear film, that layer of fluid in front of the eye, tear film, and the tear film becomes unstable. So we shall talk about the tear film in details a little later. So Rije, instability का जेटा बच्चे of the tear film, uh, primarily it can be unstable in two ways. One is, of course, deficient tear production by the gland which produce the tear. And secondly, the other way it can occur is more tears than is required is getting evaporated away from the eyeball surface. So there can be these two methods by which dry eye disease can occur. Like I mentioned earlier, in our country it has been estimated that above the age of 50, the occurrence of dry eye disease is perhaps more than 50%, about 50 to 60%. And overall, in the population, it ranges anything between 10 to 50% or 10 to 55%. We know that it is dependent on lifestyle. Over the last few decades, dry eye disease has definitely been on the rise, not only in our country, all over the world. We also know that recently, ever since the pandemic and the lockdown, Dada, you will agree that the few patients that we are seeing, many of our patients, uh, the incidence of dry eyes among our patients that are attending the clinic nowadays is definitely much more than ever before. So which means there are perhaps some risk factors for dry eyes. Maybe we can discuss the important risk factors, Dada, so that patients are aware as to whether they have the risk factors or not, and if they have, we'll come to the later on as to how they can tackle it or prevent occurrence of dry eye. What are the risk factors? Then? তুমি ঠিকই বলেছো, এখন আমরা একটু ড্রাই আই এর পেশেন্টদের সংখ্যাটা একটু বেড়েছে। তবে তুমি যেটা বললে যে রিস্ক ফ্যাক্টরটা, প্রথমেই আসে হচ্ছে আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ড্রাই আই এর ইনসিডেন্সটা একটু বেড়ে যায়। তারপরেই আসে হচ্ছে জেন্ডার। এটা তো understandable because the tear production I talked about. So with advancing age, I'm sure the ability of the glands to produce tears must be diminishing just like it. Yes. ঠিক একদম ঠিক বলেছো। তার মধ্যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আবার বেশি হয়। আবার মহিলাদের মধ্যে মেনোপজাল মহিলাদের একটু ইনসিডেন্সটা আরেকটু বেশি। এটা কি হরমোনাল চেঞ্জেস দাদা? হ্যাঁ, একদম ঠিক, একদম ঠিক। তারপরে হচ্ছে এশিয়ানদের আবার বেশি হয়। এশিয়ান আমাদের কন্টিনেন্টে, আমাদের আরেকটা হচ্ছে আমাদের আর কি যে কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার। যেটা I think you need to explain to the disorder. Hello, Nikita. Disorder. Yeah. Can you so hear? She is asking that we need to explain to our patients as to what exactly is the connective tissue disorder. কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারটা সহজভাবে বাংলা ভাষায় হচ্ছে বাত। বাতের মধ্যে হতে পারে আমাদের আর্থ্রাইটিস প্লেন, অস্টিও আর্থ্রাইটিস বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। ওকে। মানে এমনি রিস্ক ফ্যাক্টরস আরো আছে, যেরকম হচ্ছে আজকাল আমাদের তুমি যেটা দিয়ে শুরু করলে আর কি লাইফস্টাইলে, এখন ডিজিটাল স্ক্রিনিং অনেক বেড়ে গেছে। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, স্টুডেন্টরাও ইরেসপেক্টিভ অফ এজ অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে, যা বাড়িতে যারা আছে তারা বেশিক্ষণ টিভি দেখছে, মোবাইল ফোন বেশি ইউজ হচ্ছে, বাচ্চারা বেশি মোবাইলে তো সিনেমা দেখে, মোবাইলে সিনেমা দেখে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। প্লাস ভিডিও গেমস খেলছে, মানে এসবের ব্যবহারটা অনেক বেড়ে গেছে। এগুলো ডিজিটাল স্ক্রিনিং এর জন্য এটা বেড়ে গেছে। তারপরে আরো আছে কন্ট্যাক্টলেস ওয়্যারারদের, তাদের হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায়। Nikita, as an optometrist, you do prescribe contact lenses and do contact lens dispensing and fitting. So have you found that the incidence of dry eye disease is higher among contact lens wearers?
Yes, Dr. Biswas, you're right. Like the people who wear contact lenses, because of the excessive wear, it leads to a lot more dryness cases, and the contact lens users, they are more prone to dryness. But nowadays, to prevent this, we have a new property of contact lenses called oxygen permeable contact lenses. These are new kind of contact lenses that have come up now. So they help further help to prevent the dryness in the eyes. Meaning, so is contact lens bad? That means contact lens is bad for eyes or the ocular surface. Is it so? No, Yeah, it's not contact lens. bad, but if we could dispose it properly and on time, it's not bad. But yes, if proper hygiene is taken care of, then it will not lead to much dryness of the eyes. Okay. Okay. So rather coming back to the risk factors, the lifestyle or digital screen exposure will act upon it. Contact lens wear will act. Some diseases like connective tissue disorders, age, even female sex. Uh, does environment play a role? Other like হ্যাঁ, একদম হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এনভায়রনমেন্টও হয়, বিশেষ করে লো হিউমিডিটি, পলিউশনস, ডাস্টি অর উইন্ডি এয়ার, এইসব কারণের জন্য হতে পারে। তাছাড়া একটা স্মোক ইজ অলসো এ ফ্যাক্টর। okay. So that means does do smokers have a higher incidence of dry eyes? I mean, Yes, smoking. ডেফিনেটলি, Uh, uh, ডেফিনেটলি। ওকে। আর তুমি বললে যে লো হিউমিডিটি, তাহলে তো দাদা অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ফ্যাক্ট উই নো দ্যাট ইন আইটি সেক্টর ফর দ্যাট ম্যাটার আজকাল most of us work inside air conditioned offices. So actually some of our patients actually come and tell us that inside the office they have more symptoms than when they move out of the air conditioned room to the cafeteria or to an open space. So which means inside the air conditioned room, Dada, the humidity is low, is it? হ্যাঁ, হিউমিডিটি লো, কারণ আমাদের শরীরের থেকে সমস্ত ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করে, তো শরীরটা ড্রাই হয়, তো অটোমেটিক্যালি আমাদের চোখের সারফেসটাও ড্রাই হয়ে যায়। সেই জন্য ড্রাই হওয়ার ইনসিডেন্সটা বাড়ে আর কি, বেশিক্ষণ এসিতে থাকলে। So, Dr. Mitra, is it necessary to drink more water if we are working under AC conditions? Definitely. Also, you will always remember that the hydration always prevent dry eyes. Yeah. Hydration, if you have plenty of intake of fluid, so slightly there is a little risk of having dry eyes. Nikita, That we will come in a later part. Nikita, you have brought up a very important point that contrary to popular or belief by many, inside an air conditioned room, you need to drink more water than if you are not in an air conditioned room, because of the air conditioner drains out the moisture from that room. I mean, every air conditioner has a pipeline by which it is draining out water from the room, right? So that's taking out the moisture. So Gautam, coming back to the discussion on other risk factors, so other than connective tissue disorder, are there any other diseases which are associated with occurrences of increased occurrences of dry eye disease? ডেফিনেটলি, এটাও ঠিক। কিছু আমাদের সিস্টেমিক ডিজিজের জন্য হতে পারে, যেরকম ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার্স এগুলোর জন্য হতে পারে। তাছাড়া আমাদের আরো কিছু শারীরিক অসুস্থতার জন্য হয় আর কি। তার মধ্যে হাইপারটেনশনও একটা আছে আর কি। এগুলো নানান কারণের জন্য ড্রাই আই হতে পারে। আর কোনো ওষুধের সাইড এফেক্টে ড্রাই আই তো বাড়তে পারে। তুমি হাইপারটেনশন বললে বেশিরভাগ হাইপারটেনশন বা ব্লাড প্রেশারের ওষুধের সাইড এফেক্ট তো ড্রাই আই হয়ে যায়। হ্যাঁ, মেডিসিনের জন্য আছে কিছু, যেরকম অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ যারা খায় তাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিছু ব্লাড প্রেশারের ওষুধ আছে। তারপরে ইনসোমনিয়া, মানে যাদের ঘুম যাদের কম হয়, তারপরে অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশনের জন্য যারা ওষুধ খান, তাদেরও ড্রাই আই হওয়ার রিস্কটা একটু বেশি আছে। তো অ্যাকচুয়ালি তার মানে আমাদের লাইফস্টাইলে যারা source of situations or
diseases, drugs, lifestyle, environment, lots of risk factors for dry eye disease. The other, in the definition that you mentioned right in the beginning, you mentioned about this that Jolio-Asteron oculoptron, the tear film. So, can you just explain to our patients what exactly is the tear film and what it does for the eye? What is a normal tear film and how it becomes? How does it look for the unstable tear film? আচ্ছা আমাকে ছবিটাকে দেখাও, তোমার ছবি হ্যাঁ থাকলে আমার দেখো। আমার আমার কাছে ছবি আছে, আমি একটু দেখাচ্ছি, আমাকে একটু একটু সময় দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Nikita, while Dada is getting ready with the presentation, that this contact lens, how long can a person wear contact lens in a healthy way? How many hours? Dr. Biswas, it depends like what type of contact lenses we are wearing, but the normal healthy duration is like more than 6 hours. After that, the person must dispose the contact lenses properly. I think we should have a discussion on contact lenses sometime in the future. Anyway, coming back to Dr. Mitro's explanation of tear film, so let us look into that. আমি 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 এবার বলছি, এই যে টিয়ার ফিল্মটা তিনটে লেয়ার আছে। বাইরের লেয়ারটাকে বলি আমরা লিপিড লেয়ার, আর মধ্যের লেয়ারটা হচ্ছে অ্যাকোয়াস লেয়ার, আর একদম ভিতরের লেয়ারটা হচ্ছে মিউসিন লেয়ার। লিপিড লেয়ারটা আমাদের চোখের জলটাকে ইভাপোরেট, যাতে ইভাপোরেট না হয় সেটা সাহায্য করে। আর অ্যাকোয়াস লেয়ারের মধ্যে আমাদের অনেক ইলেকট্রোলাইটস থাকে, অনেক প্রোটিন থাকে, যেগুলো আমাদের চোখের বিভিন্ন অংশকে নারিশমেন্ট দেয়। আর মিউসিন লেয়ারটা এই জলীয় লেয়ারটাকে পুরো সারফেসে ছড়িয়ে রাখতে সাহায্য করে। এগুলো যদি একদম ঠিক থাকে তাহলে আমাদের চোখটাও অনেক স্মুথ থাকে, আমাদের লুব্রিকেশনটা অনেক সহজ হয়, আমরা পাতা অনেক সহজভাবে ফেলতে পারি, আরো তাছাড়া আমাদের ভিশনের ক্ল্যারিটিটা অনেক অনেক ভালো থাকে। এরপরে আমি দেখাচ্ছি এই যে নর্মাল টিয়ার ফিল্ম দেখতে ঠিক এরকম। ঠিক ওপরেরটা হচ্ছে লিপিড লেয়ার, মধ্যেরটা দেখো অ্যাকোয়াস লেয়ার, আর নিচেরটা হচ্ছে একদম মিউসিন লেয়ার। আর আনস্টেবল টিয়ার ফিল্ম হলে দেখবে যে সমস্ত কিছু ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। তো দাদা, sorry. বলো বলো বলো। What is the function of the normal tear film? What does it do for the eye? নর্মাল টিয়ার ফিল্মের ফাংশন আমি বলছি, প্রথমে একটু বলেছি আমি যে এটা আমাদের চোখকে লুব্রিকেট করতে অনেক সাহায্য করে। এই যে আমরা পাতা যেটা ফেলছি এটা অনেক স্মুথলি ফেলতে পারছি। আর এটা ওয়াশেস আউট দি হার্মফুল ইরিটেন্টস। হার্মফুল ইরিটেন্ট বলতে আমাদের ধুলো বালি এগুলো যেগুলো পড়ে, ডাস্ট, এমনকি এটা ইটস অ্যাক্টস অ্যাজ এ অলসো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, ইট হ্যাজ গট অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিজ অলসো। আর আরেকটা কথা আমি যেটা আবার মধ্যখানে বললাম যে ইট লুজেস টু সাম সেলস অ্যান্ড স্ট্রাকচারস অফ আওয়ার আইজ অলসো। আর এটা যদি ঠিক থাকে আমাদের ভিশনটাও অনেক ক্ল্যারিটি অনেক বেড়ে যায়, আমরা অনেক পরিষ্কার দেখি। আনস্টেবল টিয়ার ফিল্ম হলে লোকের মাঝে মধ্যে এরকম যে বলে না যে ডাক্তারবাবু বইটা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে না চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল, তার মানেই বুঝতে হবে যে ওনার ড্রাই আই এর ইনসিডেন্স হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বেশি আছে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, yes, I'm sure our patients will be benefited. Dada, there are two things that come to my mind. একটা হলো যে তোমার we talked about medicines and you said about
antihypertensive medicines being one of the agents, or several other medications like antidepressants, antihistamines, or anti-allergic medications can precipitate dry eyes. What about medicines that we use on the eye drops? Can they also give rise to dry eyes, or naki all eye drops are good for dry eyes? না, এটাও ঠিক। বিশেষ করে আমরা যারা আর কি গ্লকোমার জন্য যেসব ওষুধ ব্যবহার করেন, এখন দেখো ম্যাক্সিমাম চোখের ড্রপের মধ্যেই প্রিজারভেটিভ থাকে। যেরকম আমাদের বাজার থেকে যখন আমরা ফুড স্টাফ কিনি, সেগুলোর মধ্যে সব প্রিজারভেটিভ থাকে, না হলে ওটা বেশি দিন রাখা যায় না। তো যে কোনো জিনিসেরই সমস্ত প্রিজারভেটিভ অ্যাড না করলে জিনিস রাখা যায় না। হয়তো মধ্যখানে হয়তো দেখে থাকবে, বা আমরা দেখেছি হয়তো যে কি ম্যাগির মধ্যে কি পাওয়া গেছিল, ম্যাগি মধ্যখানে পাওয়া যাচ্ছিল না, প্রিজারভেটিভ ছিল। তো যাই হোক, যে কোনো প্রিজারভেটিভই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর আর কি। তো গ্লকোমা মেডিসিন তো সবাইকে দিতেই হয়, কেন ওটা খুবই দরকারি ওষুধ, খুবই প্রয়োজনীয় ওষুধ। তো যারা গ্লকোমার ওষুধ ব্যবহার করেন তাদেরও ড্রাই আই হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি। অবশ্য ডাক্তারবাবুরা যারা গ্লকোমার ওষুধ দেন, তার সাথে সাথে তারা তার প্রতিকারও বন্দোবস্ত করে নেন। এছাড়া বলো 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 any eye drops on long term use can precipitate dry eyes, right? So glaucoma is one of them, and which means there is a question about eye drops. Donak Ghosh has mentioned, posted a question about eye drops in tiny disposable containers. I think what she means is unims. Unims. The question is, are these unims different from the regular eye drop bottle? Obviously, the unims do not contain the preservative chemical, and that is why they are better, because they are disposable. হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। ওগুলো খুব প্লাস্টিকের খুবই ছোট কন্টেনার। এটাতে ম্যাক্সিমাম তোমার 4-5 ফোঁটা থেকে 7-8 ফোঁটা থাকে, মানে ড্রপ থাকে আর কি। ওটা 1-2 দিনের বেশি চলে না। এটা একদমই টোটালি প্রিজারভেটিভ ফ্রি, যার জন্যই এটা খুবই অল্প পরিমাণে থাকে আর কি। Ultimately, in the future, most eye drops should come in the form of unims to make it preservative. That is always good for the eyes. Preservative free medicines. Okay. Dada, Arekta, there is another question about medicines. Somebody has asked about analgesic medicines, oral analgesic medicines. Can they also precipitate dry eyes? Analgesic medicines also can cause dry eyes. Analgesic medicines, they also can cause dry eyes. Overuse of analgesic tablets or medicine should be avoided, right? Definitely. They can have various other side effects also, particularly on the kidneys. We know that. Kidney, also gastritis. So, Dada, we have talked about tear film and all that. Now, you talked about this watery layer. You mentioned there are 3 layers, and the outer layer is a lipid layer. So, a lipid layer maneki. Lipid layer that must be oily, I guess. That's the oily layer. Right. So, where is it getting secreted from, and what is the function of that oily layer? খুব ভালো প্রশ্ন। আমি আবার একটু ছবি দেখাচ্ছি, তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, দেখাও। ऊपर में So we are talking about that lipid layer, which is the outer layer. এই লিপিড লেয়ারটা তৈরি হয় মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড থেকে। এই মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড থাকে হচ্ছে আমাদের লিড মার্জিনে। এই লিড মার্জিনে এই যে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি, এই যে সাদা সাদা, বিশেষ করে ডান দিকের যে ছবিটাতে ডট ডট ডট, দ্যাট ইজ দ্য ডাক্ট অফ দি মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড। এখান থেকেই আমাদের অয়েলি লেয়ারটা সিক্রিশন হচ্ছে।
আর এখানে এই যে আর বাঁদিকের ছবিতে দেখবে পরিষ্কারভাবে বোঝা আছে পুরো ডাক্ট অনুযায়ী ছবি যে কিছু ব্লকড গ্ল্যান্ডস হচ্ছে আছে, ওটার জন্য লিপিড লেয়ারটা মানে অয়েলি লেয়ারটা বেরোতে পারছে না। এখান থেকেই আমাদের চোখের জলের লিপিড লেয়ারটা আসে আর কি। So এইটারই বলো। sorry, carry on. হ্যাঁ বলছি, এটারই যখন ডিসঅর্ডার হয় তখনই আমরা বলি মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড ডিসফাংশন অথবা এমজিডি। এমজিডি প্লেজ এ ভাইটাল রোল ইন দ্য ইনসিডেন্স অফ ড্রাই আইস। এটা একটা বিরাট রোল প্লে করে এবং এটার জন্যই ইভাপোরেটিভ ড্রাইনেস অফ দ্য আইটা হয় আর কি। Okay. ঠিক আছে? So basically, in short, this meibomian glands, the tiny glands along the eyelid margins, and there are about 15 to 20 glands on each eyelid, the upper eyelid and the lower eyelid. And these glands secrete the oily secretion that is necessary for the outer coating of the tear film. And any dysfunction of the secretion will cause meibomian gland dysfunction, which will give rise to dry eyes. This is fairly common actually in our country with the environmental situations that we all face. Dada, having talked about this, now can we must talk about how we do the tests or assess the tear film. I'll ask Nikita to tell us in short about the various tests like Shermer's test, TBUT, and just explain in short for our patients as to what they do or any other test that you do. Yes, Dr. Biswas, a common test that we are doing first is the Shermer test. We commonly call it as. It's a small strip of paper, and basically the amount of wetting from the ice is noted, and a scale is present on that strip. So it's a very easy test to do, and it takes 2 to 5 minutes. The next test that we do is the TBUT test. That is the quickest time that a dry spot it occurs over the cornea. So that is like we find out the TBUT, that is a tear breakup time through that. And the test that we are commonly doing nowadays, and it comes with the dry eyelid therapy that we have been doing. So we call it as the Me check or the Mebo scale grading that we do. So we have something known as the meibomian glands in the eyes, like as Dr. Mitro just talked about. So the grading of these meibomian glands, how well they are arranged, so that is graded with this machine. So we can find out the mild, the moderate, and the severe cases, and accordingly we can do the treatment for it. Yeah, I believe you have some pictures and video of this. We will come to that Mebo scale grading. Before this, Gautamda, I think one of the important points, there is a question here from one of the viewers that very often I feel foreign body sensation in my eyes. Is it an infection? So I think we need to touch upon that. What are the symptoms that a patient can have? Like right in the beginning, I had mentioned that excessive tearing can be one of the symptoms. What are the other symptoms that a person can present with, or a patient can have if a person has dry eye? দাদা যদি একটুখানি এটা আমাদের ভিউয়ারদের জন্য একটুখানি বলো বা দেখিয়ে দাও তাহলে that will be. I think Nikita, while Dada is getting the presentation, such a symptom. আচ্ছা, মেইন সিমটমস গুলো হচ্ছে প্রথমে কেউ আচ্ছা আসল কথা হচ্ছে না, পেশেন্টদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিগ্রি অফ ড্রাই আইস পেশেন্টের উপসর্গ মানে হয় আর কি। সবারই যে উপসর্গ এক হবে তার কিন্তু কোনো কথা নয়। কারুর যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বাঁ দিকের ছবিটা চোখটা লাল প্লাস উনি বলছেন যে জ্বালা করছে, বার্নিং। ডান দিকের ছবিতে হচ্ছে পেইন অ্যান্ড রেডনেস, কারুর হচ্ছে গ্রিটি সেন্সেশনস, ইচিং। গ্রিটি সেন্সেশন মানে হচ্ছে স্যান্ডি ফিলিং, মানে কিছু পড়েছে, চোখটা চুল করছে। ডিসকমফোর্ট, ফ্যাটিক, মানে বারবার চোখটা ডলতে ইচ্ছা করে। আর হচ্ছে যে কারুর আবার মানে চোখটা খুব ভারী ভারী লাগে, কারুর আবার চোখে ব্যথা হয়। সুতরাং নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয় আর
Yeah, so obviously it is not necessary that one patient may have all these symptoms. They can have one or more. And I'll ask Nikita to also talk about, because Nikita does this symptom assessment on the MEBO scale questionnaire about symptoms. So what are the common symptoms that patients complain of when you do this questionnaire? Normally the patients who are coming, they are always complaining कि आंखें थक जाती है बहुत जल्दी, कंप्यूटर स्क्रीन अचानक से थोड़ा हेजी होने लग जाता है, दिन के एंड में वो थोड़ा ज्यादा हेजी होता है, ऐसा लगता है दैट आंखों के अंदर कुछ फंसा हुआ है, इवन पानी से धोने से वो नहीं निकल रहा है, कुछ प्रिकी सेंसेशन लगता है. So this occasional blurring of vision at the end of the day is one of the most common complaints that all computer users are doing nowadays. Okay. So actually, there is a question from one of our viewers that does dry eye affect vision? So what you answered is that yes, it can affect the vision, but I'm sure we all know that it is not a permanent loss of vision because of dry eyes, unless, of course, it is one of the very severe situations like Sjogren's syndrome and all, where it causes a corneal opacity or a corneal infection. Then there can be permanent damage. Or otherwise, in a normal dry eye patient, it does not cause permanent loss of vision, but it can cause haziness on and off, especially towards the end of the day or after long exposure to the computer screen. Good. Foreign body sensation is a very important symptom. Foreign body sensation, we all know, and is an important symptom, and burning sensation is an important symptom. We also once again must repeat what I started off with in the beginning, is about excessive tearing. So excessive tearing is actually because of the dryness or the instability of the tear film. The glands try to secrete more tears as a reflex to cover up for the deficiency, and it's a reflex tearing that takes place, which is not the same in quality as a normal tear film. তাই তো দাদা গৌতম দা? একদম ঠিক। এই এক্সেসিভ টিয়ারিং এর সময় ওই টিয়ারটা, ওই চোখের জলটা আনহেলদি থাকে। আনহেলদি থাকার জন্য এটা আমাদের চোখ ওটাকে ধরে রাখতে পারে না। তো তখনই একটা রিফ্লেক্স, একটা স্টিমুলেশন যায় ব্রেনে, ব্রেন আবার সেটাকে সিগন্যাল দেয় ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডকে টু প্রডিউস মোর টিয়ার্স। তো অল দিস টিয়ার্স আর আনহেলদি। Okay. So actually, one of the viewers has asked about this: how are watery eyes related to dry eyes? I'm sure that question has been answered. There is another question based on meibomian gland dysfunction. Somebody has asked that, and in which age group meibomian gland dysfunction can occur? Well, it can occur. It cannot usually does not occur in children or in the juvenile age group or in the adolescent age group, but it can occur in any adult age group, more so in the elderly people. But nowadays we do get even young adults or middle-aged adults with meibomian gland dysfunction. Isn't it so, Nikita? Are you not dealing with such patients? Yes. Like normally nowadays I'm getting half of my patients are the regular computer and the mobile users. Like they are looking at the screens and they're getting affected with it and they're taking this therapy. So mostly 50% of the people are the computer users who are getting affected with this condition. I think you should show that video or the slide of yours about the MEBO scale and the treatment. But before we come to the treatment, Dada, let us talk about the simple treatment that we do. Obviously, a lot of research is going on with dry eyes. We do not know everything about dry eyes as yet in medical science, and because of that, there is no permanent cure for this disorder or disease or entity. One of the companions for a dry eye patient would be eye drops or the artificial tear substitutes, and there are so many of them in the market. Daga, patient that জন্য একটু বলি তো, obviously we know that we select based on the tests and the findings and the clinical condition as well as the extent of symptoms as to which drop will be best suited for which patient and in how much frequency of dosage. তাই তো দাদা? একদম ঠিক বলেছেন। All drops are not exactly the same. I mean, there are clear substitutes like carboxymethyl cellulose. Carboxymethyl cellulose can be
0.5%, that's the most basic artificial tear, then it can be 1%. There can be HPMC eye drop, there can be sodium hyaluronate eye drops, and there can be a combination of all of them, isn't it? ইয়েস, ঠিকই আর বলেছো। আমরা যাদের যেসব চোখে দেখি ড্রাই আইস এর জন্য there is significant amount of inflammation, then we also add anti-inflammatory such as cyclosporin to such patients. Are there any other food supplement or drops or any other medicine that are helpful for dry eye patient? একদম ঠিক। বিশেষ করে ফুড সাপ্লিমেন্টের কথা যখন তুমি বললে, প্রথমেই বলে রাখা দরকার ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডটা খুব ভালো ওষুধ, এবং এটা ড্রাই আই প্রিভেন্ট করতে মানে খুবই সাহায্য করে। আর তাছাড়া তুমি যেটা বললে যে ফুডের কথা, ফুড অবভিয়াসলি গ্রিন ভেজিটেবল, সাইট্রাস ফ্রুটস, আর অবশ্যই ফিশ অয়েলের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। যারা ভেজিটেরিয়ান তারা তো ফিশ অয়েল দে উইল নট হ্যাভ। হ্যাঁ, তাদের জন্য হচ্ছে ফ্ল্যাক্স সিডস, চিয়া সিডস, ওয়ালনাটস, বিনস, এগুলো আছে, ক্যারট। Walnut is a very rich source of omega 3 fatty acid. So we'll come to diet and other preventive measures later on again. Nikita, would you like to show your slides as to how you do meibography and the light therapy? Dada, light therapy, you want to tell anything about it, Dada, before she shows it? Or? হ্যাঁ, আচ্ছা, ট্রিটমেন্টের আগে ঠিক আছে। হ্যাঁ, লাইট থেরাপিটা হচ্ছে এখন আমাদের ভারতবর্ষে, পার্টিকুলারলি আমাদের দেশে এটা প্রায় খুব একটা পুরো মানে 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 নতুনও না, খুব একটা পুরনো না, যদিও পাশ্চাত্যে মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এটা বিশেষ করে শুরু হয়েছিল, এটা যিনি চোখে যেটা প্রথম প্রয়োগ করেছেন ওনার নাম হচ্ছে আমেরিকান একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডক্টর রোনাল্ডো টয়োস। উনি 2004 সাল থেকে এই কাজ শুরু করেন। আলটিমেটলি এটা চোখে উনি প্রথম প্রয়োগ করেন 2008-এ। এটা বেসিক্যালি আগে এই লাইট থেরাপিটা আগে স্কিন ট্রিটমেন্টের জন্য ব্যবহার হতো, এখন চোখে মেমোমিয়ান গ্ল্যান্ড ডিসফাংশনের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এই আইপিএল বলতে আমরা বুঝি আর কি হচ্ছে ইন্টেন্স পালস লাইট থেরাপি। আমি বলবো আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমাদের ক্লিনিকে এই মেশিনটা আছে, এবং তুমিও জানো এবং আমিও জানি যে এটা ম্যাক্সিমাম আমাদের নিকিতা রোহাতগি এটা দেখাশোনা করে। তো ন্যাচারালি ও যদি কিছু বলে এর সম্বন্ধে আরো ভালো হয় আর কি। দাদা, এই প্রসঙ্গে I would like to mention with pride for amongst all of us here in our clinic that in the entire Eastern India we were the first to bring in this therapy mode of therapy in Eastern India, the pulsed light therapy, and we have been having significant amount of success with this amongst our patients. So we talked about eye drops. We talked about various kinds of eye drops, tear substitute, anti-inflammatories. Obviously, this pulse light therapy is not for everybody. It's for moderately severe or severe dry eye patients, particularly caused by meibomian gland dysfunction. Dada, before we come to this, can we talk about the another modern method of treatment of dry eyes, jeta aqueous deficiency, but tear secretion as a deficiency, punctal plugging? Don't you have a picture to show as to what plugging is and ওটাকে বলে কনজারভেশন অফ টিয়ার্স। এটা অবশ্য অনেক পুরনো, আমি দেখাচ্ছি, আমার কাছে ছবি আছে। দেখাও। এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে আমাদের চোখের ভেতরের দিকে কোণে নেত্রনালী বলে একটা জিনিস থাকে, এটা ওপরের পাতাতেও থাকে, নিচের পাতাতেও থাকে। তো এই নালীটা যদি আমরা বন্ধ করে দিই
তাহলে চোখে জলটা আর ড্রেন হয় না। বেসিক্যালি আমি যদি আগে 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 যদি ছবিটা একটা দেখাই তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন আমাদের আমাদের দর্শক বন্ধুরা। আগে যাও। এটা হচ্ছে আমাদের সারফেসের ছবি। বাঁদিকে উপরে যেটা আছে উপরের পাতায় ওটাকে বলি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। এখান থেকেই জলটা তৈরি হয়। তার মধ্যে ৮০ থেকে ৮৫% আমাদের লোয়ার লিড দিয়ে ড্রেন হয়। ডান দিকের কোনায় দেখবে দুটো ফুটো আছে, ওটাকে বলি আমরা ক্যানালিকুলি আর কি, ইনফিরিয়ার অ্যান্ড সুপিরিয়ার। ওই ক্যানালিকুলি দিয়ে জলটা ল্যাক্রিমাল স্যাকে যায়, তারপরে আমাদের নাকের ভেতরের অংশে ড্রেন হয়। তো এই যে জলটা যে তৈরি হচ্ছে, এই যে জল বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা আমরা এই পাংটাল প্লাগ দিয়ে আমরা বন্ধ করে দিতে সাহায্য করি আর কি। তখনই চোখের মধ্যে এই জলটা থাকে। বাঁদিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এইটা সিম্পল একটা আউটডোর প্রসিডিওর। এটা আউটডোরে বসেই করা হয় সাধারণত। একটা ফরসেপ দিয়ে জাস্ট এই প্লাগটা বসিয়ে দেওয়া হয়। এই প্লাগটা কোলাজেনেরও হতে পারে বা সিলিকন দিয়ে তৈরি হতে পারে। এটা খুবই one of the modalities of treatment of dry eyes. So basically, Dada, one of the important points that you touched upon is that after the tears are secreted by the lacrimal gland, our eyelids blink and spreads the tear film onto the surface of the eye, and then it gets drained through the punctum and the canaliculus into the lacrimal sac and into the nose. So this entire thing acts like a pump system, which is helped by the blinking of the eyes. Right. So blinking has a very important role in the normal functioning of the tear film. And one of the reasons that excessive exposure to digital eye strain or any kind of electronic screen increases the occurrence of dry eyes is because involuntarily, without our realizing it, our blinking reduces. Normally, our eyelids blink about 12 to 15 times a minute, but it becomes half or less than half when we are working continuously over the computer screen or watching TV or even reading something on the screen or reading a book. Our blinking reduces. So this is how actually dry eye increases with exposure to these kind of screens. Nikita, I think you should tell us now about this MIBO scale, MIBOgraphy, and the IPL therapy. highlight therapy. Dr. Biswas, I just have few slides I would like to show. Just give me a minute. Yeah. Can you see the slide now? No, just a minute. No. Okay. Just yeah, I think. Is it visible now? Yes. Yes. Okay, so this is the me check that we do, the Meibomian scale grading. So we make the patient comfortably seated, and I'll just move to the next picture now. And we have this lid everter. I have it in my hand. All we need to do is we need to just evert the lower or the upper eyelid, and the machine will automatically take a picture of the meibomian gland that is present. And the next picture, it shows the Meibo scale grading that is done from degree 0 to degree 4. So we can see in degree 3 and degree 4, these are the very severe conditions, because we can see that the meibomian, almost 70 to 80% of the glands are damaged. They're not properly present. So these are the very severe conditions. Nikita, may I add something here? Yeah, sure. So I have this pointer to show this topmost picture. The black and white picture shows the normal meibomian glands, which we see as white color streaks.
along the eyelid Yes, margin. yes. And let us come to the middle one, this third one, and we see that Mhm. some of those These glands are glands not are there, and even the arrangement of the glands are not normal. And if we look at the last fifth one, we see that most of the glands are damaged and not there at all, and Mhm. very few of them. So it shows degree 4, more than 75% of the glands are damaged. And in the first one, it's the best one, no damage at all. The middle one, which I mentioned, some damage, it's about 25 to 50% damage. And the middle column of pictures are pictures of diagrammatic representation of the same thing, what the photograph on the left side shows, right? Yes, 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 Dr. Yeah, carry Biswas. on, carry on. Okay, so I have this small video of one of our patients. So this dry eye problem had been troubling her since the past 5 years. So she had a lot of complaints like कि आंखें थक जाती है, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने का मन नहीं करता, 10 मिनट देखूं तो आंखें टायर्ड लगती है, दर्द होने लग जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, वो आंखें बहुत सूखी सूखी लगती है. So and only in the COVID situation her problems had increased. So she came to us and we gave her the therapy. So within a month of receiving this therapy, most of her problems got reduced and she was very happy with the results. So if you permit me, Dr. Biswas, can I show you the video Yeah, of this Nikita, patient? I can see on the screen you and the Yes. patient. This patient looks quite young to me. I mean, she has Yeah. dry eyes, is it? I mean, how? Yes. What's the age of this patient? Actually, she is a IT professional. She's a software engineer. So she almost has a minimum of 12 to 13 hours of computer work. So from the past 5 years, she had taken all sorts of treatment everywhere, all sorts of drops she had tried, and nothing worked for her. So we gave her the therapy and we gave her a minimum of three. And within a month, we saw that most of her, she was very relieved and Okay, she okay. could work normally. The quality of her work life had improved. Let us go to the video then. Wonderful, Nikita. How That was very nice. Very, very well videoed. Very nice. I liked your sanitization measures also. Very nice. Yeah. So, and Gautam will agree that this pulse light therapy has helped a lot of our patients, and majority, I mean, I would say more than 90% of my patients who have undergone pulse light therapy have reported improvement in symptoms after just one session of this therapy. In very rare cases, we need to repeat the session after about 2 weeks or 1 month, and the improvement is phenomenal. Of course, the patients will have to continue to apply drops, but probably not as frequently as before. There is a question from a viewer about, does blurred vision come from dry eyes? Yes, we have discussed this.
that blurred vision can be one of the symptoms of dry eyes, particularly as Nikita, you mentioned that your patients sometimes complain that intermittent blurring or haziness coming after long hours of working on the computer or watching a movie or playing games or watching TV and so on. Dada, I think we have been discussing this for quite some time, Gautanda. I think we need to round up our discussion and give some tips to our viewers as to how dry eyes can be prevented. So, যদি একটুখানি বলো যে dry eyes preventionের জন্য what are the measures that you will suggest? আমি তোমার পারমিশন নিয়ে একটু আইপিএল থেরাপির সাথে একটু অ্যাড করতে চাই। Please, please do. যে এই আইপিএল মানে হচ্ছে লাইট থেরাপিটা এত উপকারী এখনকার দিনে যে তুমি যেটা বললে আর কি, প্রচুর পেশেন্ট এতে উপকৃত হয়েছে। এটা কস্ট এফেক্টিভও খুব ভালো, আর সব থেকে বড় কথা কি এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। আর এটার সাথে যখন এই ট্রিটমেন্টটা করা হয়, নিকিতা উইল বি অ্যাগ্রিয়েবল টু মি, যে এটাতে কোনো জেল দিতে হয় না, কোনো উইদাউট জেল উই ক্যান পারফর্ম দিস থেরাপি, কোনো জেল টেল দিতে হয় না। আর আমাদের এই যে একটা যে প্রচলিত আছে, প্রথা আছে আমাদের ড্রাই আই ট্রিটমেন্টে, হট ফোমেন্টেশন, গরম সেক, এটাতে না পুরো কাজ করে না। ওটা হয় ঠিকই, কিন্তু ওটা সাময়িক, দিস ইজ টেম্পোরারি। এটাতে অনেক অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে আমাদের ড্রাই আই পেশেন্টরা। এমনকি ড্রপের যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটাও অনেক কমিয়ে দেওয়া যায় এবং অনেক কম ওষুধও ব্যবহার করা যায়। আর সব থেকে বড় কথা, এই লাইট থেরাপিতে না ডার্ট গুলো আবার ডার্ট রিওপেন করে, আবার রিজেনারেটও করতে পারে, যেটা শুধু হট ফোমেন্টেশনে যেটা হয় না। Correct. Thank you, দাদা। হ্যাঁ, এবার আসি আমি প্রিভেনশনে, যেটা তুমি বললে, এটা নিয়ে অবশ্য আগেই আমাদের জাস্ট লাস্ট উইকেই মিসেস নীলা বিশ্বাস ডিসকাশন করেছে। প্রথমেই হচ্ছে যে ডিজিটাল স্ক্রিনের ব্যবহারের একটা রুল, দ্যাট ইজ 20-20-20 রুলস ফলো করা, মানে 20 মিনিট পরে 20 সেকেন্ডের জন্য 20 ফুট দূরে তাকাতে। অথবা আমি সহজভাবে বলি, সবার তো এখন তো হয়তো 20 ফুট লম্বা হয়তো স্পেস নাও থাকতে পারে, জাস্ট একটুখানি উঠে গিয়ে চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আবার নিজের চেয়ারে বসা, বা একটা লুব্রিকেন্ট ড্রপ যদি থাকে চোখে দিয়ে দেওয়া, এটা একটা হতে পারে। অবশ্যই আমাদের হেলদি লাইফস্টাইলটা আমাদের যেটা আছে সেটা ঠিকঠাক ভাবে করতে হবে। একটু এক্সারসাইজ, আধ ঘন্টার মতো একটু এক্সারসাইজ, হাইড্রেশন যেটা তুমি বললে, হাইড্রেশন, হ্যাভ এ গুড স্লিপ অফ অ্যাবাউট 7 আওয়ার্স, এবং ব্যালেন্স ডায়েট, এগুলো ঠিক মতো করলেই আমরা অনেকটা প্রিভেন্ট করতে পারবো। আর যদি তুমি কিছু অ্যাড করতে চাও, ইউ ক্যান অ্যাড। So we'll just summarize that dry eye disease is a lifestyle disorder which has a lot of risk factors. We cannot change the risk factors of age. We cannot change the risk factors of sex, higher prevalence among females. But in the lifestyle, of course, we can make changes. For people who are on medicines for high blood pressure or many other chronic diseases such as arthritis or osteoarthritis, they must preventively, for prevention, they must use artificial tear substitute eye drops to prevent the occurrence of dry eyes, and they must take all the more care to reduce the exposure or continuous exposure to digital screens. So lifestyle and diet plays an important role, and because nowadays with so much of online classes across all age groups, young boys and girls, so I think prevention has to start right in the beginning from an early age. A good diet of green vegetables, fruits, nuts, fish oil for non-vegetarian people. Yes, other than good diet, good exercise of the body also keeps the glands active and functioning active. Number 3 is adequate sleep, to give adequate rest to the eyes, to prevent excessive evaporation from the eyeball surface. So at least 7 hours of good sleep,
and as was discussed in the last week session, that at least 1 hour before going to bed, one must detach oneself from these electronic digital screens. Other than this, diet holo, sleep holo, exercise holo, um, what else? Other prevention is contact lens wearers must take care to follow the rules of the game of cleanliness and hygiene. And as you mentioned, that people who have to work on the computers and laptops and this thing, they must follow the 20-20-20 rule. And three situations I must emphasize that the larger the screen, the lesser the eye strain. Working on these digital screens in dark rooms causes more eye strain. Working on the digital screens in the lying down position or when in motion in car or any other vehicle causes more eye strain. So they must be avoided. And I would like to repeat once again that before going to bed, at least 1 hour before that, one must detach oneself from digital eye screens. Having said that, I think we have come to an end of our discussion. If there is any other points, Dada, you want to add, or Nikita, you want to add, we can. Otherwise, we'll call it a day. No. Dr. Biswas, I'll just take a moment here to thank you, Dr. Mitro, to give me this opportunity to work with this machine from the past 1 year, and which is the first in the Eastern India that we're using this in our center. So it has been very satisfying to see so many happy patients. So thank you so much. I'm glad to know, Nikita. We are also very happy. And we, at our center, we always try to stay stay upgraded with the latest technology that is taking place. Say, on this context, let me also mention that dry eyes causes a lot of difficulty for us to take proper images when we do imaging of patients with the retinal problems or in optic nerve problems. Nowadays, a lot of imaging is necessary, and dry eyes gives us poor quality images, and we have to put artificial tears and then take the images. So that Yes. is one of the problems of imaging in dry eye patients. And next week we'll try to cover this topic of imaging and its relevance and the technology that we follow in modern imaging at our center. Okay. Thank you everybody. Bye. Thank Until you. we meet again next week. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Good evening.